Ritrovate a tutti quanti ragazzuoli players per questo secondo episodio del quarto capitolo di Life is Strange Dark Room. Eravamo rimasti che Max è tornata nel primo presente, nel primo tra virgolette ufficiale presente, e dunque tutto è tornato alla normalità, ovvero che anche diario. Atmosfera, molto bene, molto bene, molto bene. Allora, finiamo. Un po' come se fosse So close una yet so tabella delle far away. indagini, come usano, We come have to do uso three main nella things. polizia, Right. ecco. What things? Diciamo la tavola degli 1. indizi. Decipher Frank's logbook. 2. Get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. 3 beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the darkroom. Too bad I don't have a gun anymore. Yes, that's the solution.
We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatever. In effetti, Which I can't non waste sarebbe on male come shit cosa, like però that. non è neanche giusto. Blackwell would be in Nel big trouble. contempo, comunque. You didn't even let me take that money to pay Frank off. And I'm glad. We have to be better than that. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot. I'm on it, partner. E insomma, ci ha dato un bel po' di cose da fare, ecco. Of my rewind power. It's way too dangerous, and I need to navigate the present without messing up the past. Eh sì, perché ho detto, vedete, usando il potere troppo in maniera molto intensa, c'è il rischio di qualche danno, qualcosa di irreversibile, tant'è che ultimamente, se vi ricordate, quando sforza tanto la psiche, la mente, gli esce il sangue dal naso, o comunque ha le vertigini. That's my Chloe. Ok. Una vecchia stanza. Qua sempre buio, ma vabbè. Ah, giusto, c'è la luce. Ok, vediamo se c'è qualcosa che si può prendere. Oh, that blue dye makes me so happy. It means the real Chloe is back with me. Last time I wanted to splash some water on my face. My whole life changed. In effetti. Qui non c'è nient'altro, allora possiamo anche andare, no? This might be the last poster advertising Arcadia Bay after tomorrow night. Qui c'è la famosa tempesta, uragano, quello che spazzerà via Since tutto. David might be in there, I better mosey along for a change. E andiamo di sotto. Speriamo You won gli this abbia... battle, Max. You broke up my family. I salute you. David, I didn't try to hurt you. Ever. But I won't let anybody hurt Chloe. Too late, isn't it? You just better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark. Beh, insomma, gli ha dato il ben servito la signora. Oddio, in questo caso mi ha dato un attimo un po' da pensare che forse in fondo, tanto cattivo non è, però per tutto quello che ha fatto, lo stalker nei confronti delle ragazze del campus e della Chloe, non può passare inosservato, non può passarlo liscia, ecco quello. Quindi forse è giusto così, chissà magari un giorno cosa succederà. Lui guardava qua e adesso vediamo David allora. isn't any different from me when he's looking at those family photos. Ah, quando qui Chloe era spensierata. In effetti, se ci avete fatto caso, ha guardato un po' con quegli occhi un po' malinconici, ecco, diciamo così. Those poor whales are like beached angels.
What is going on here? Ok, le balene, famose balene spiaggiate. Il barattolino. Looks like they're back on the road to Paris. E immagino che questa volta sarà tra Chloe e sua mamma, oppure addirittura tra Chloe e Max. Oh, chissà, tutte e tre. Ouch. Brava Joyce. Pugno di ferro e via. Somehow I existed in this whole other reality. But I don't know what happened. The more I use my power, the more I see how little control I have over what happens. Now Max Caulfield exists in 2 or maybe 3 different realities. How can I have a destiny? Diciamo qua un po' espresso la teoria del multiverso, ecco, quindi con tanti universi, uno diverso dall'altro. E qua un po' il punto, ciò che ha vissuto durante questo viaggio dimensionale, probabilmente. Ecco. Dopo un momento così di riflessione interiore è meglio guardare avanti. Qui manca sempre comunque il graffite. Cerchiamo qua, vediamo se c'è qualcosa di interessante in questo giardino lasciato così un po' alla mercé della natura, del tempo. Poor birds. I guess David wasn't in the mood to clean up. La famosa moria di uccelli di qualsiasi specie per il cambio del clima. Ma va bene così. O almeno una roba strana comunque. Una roba stranissima. Vediamo che dice il giornale. Started with my vision of a tornado. In effetti. Allora, vediamo se c'è qualcos'altro, come sempre, alla ricerca di ogni minimo dettaglio, minuziosa ricerca. Joyce must be so upset. Are you helping anybody, Max? Oddio, un matrimonio che finisce è sempre un dolore, però sicuramente nel tempo riuscirà a, come posso dire, a farsela passare e quantomeno guardare avanti e capire quanto possa stare bene senza di lui e la signora Joyce. Poi intanto guardiamo qua. Vedete ragazzuoli che qua prima c'era la stanza di Chloe. It looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. Nell'altro universo, nell'altro mondo, nell'altra realtà, questa è la stanza di Chloe. Una nota, vediamo. Cosa dice? What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David? La ringrazio per il suo aiuto con Nathan, è molto gradito. Chissà cosa avrà fatto. L'avrà difeso forse o avrà occultato certe prove, visto che lui è il guardiano, era il guardiano del campus. Quindi saprà qualcosa che noi non sappiamo, che avrà magari anche avrà nascosto, ecco. Invece qui manca una pistola, ma oh jeez, David is packing up wedding stuff too. Ha nascosto appunto una pistola e chissà se nel tempo
capiremo dove è finita There's o more cosa to servirà. David Madsen than meets the eye. He should finish this letter to Joyce. Ok, allora sentiamo, leggiamo, vediamo, capiamo, cerchiamo di capire la sua mentalità. Joyce, sai che non sono spiegare il perché a volte mi comporto in un certo modo. So solo che nessuno mi ha mai capito quanto te. Non farei mai nulla che possa ferire te o Chloe. Prendermi cura della mia famiglia è la mia missione principale. Ovviamente, considerazione mia, a volte in maniera un po' brusca, in maniera sbagliata, poi però magari in fondo era leggere famiglia, anche se non sempre il pugno di ferro funziona o a livello di come è il suo modo di fare, ecco, diciamo così. Sì, ho superato il limite con sorveglianza e diffidenza. Sono veramente dispiaciuto e mi vergogno. Ma stanno succedendo delle cose strane ad Arcadia Bay. Ti ho marito e la mia compagna e so che non dovremmo avere segreti. Avevo intenzione di raccontare tutto, ma avevo bisogno di più prove e invece una studentessa si è suicidata sotto i miei occhi. Tu mi hai buttato fuori di casa e la mia figliastra mi odia. Per favore. E forse qua, come ho detto poc'anzi, ha delle cose in più che noi non sappiamo e che ora nei primi posti della lista di persone interessanti con cui parlare e capire meglio questi segreti. Should I have signed the petition? Blackwell sure isn't safe and private anymore. Quella famosa petizione che aveva fatto la professoressa e i vari alunni. Quindi dicevo, Oh, meow, Miss Grant. Twist that knife. At least he has one weird fan. anonimo. Wish I had surveillance footage of that conversation. Ecco, come dicevo prima, diciamo che questa persona è nei primi posti della lista per scoprire poi la verità di tutto ciò che accade, perché adesso lui sa determinate cose e probabilmente ha questioni con Prescott, per delle questioni con Prescott, scusate. Ecco, quindi, e magari anche qualcos'altro, magari forse anche la scomparsa di Rachel, quindi teniamolo d'occhio, questo David. Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts too. Ma questa era una cosa che ci aveva detto, se vi ricordate, il poliziotto alla locanda, diciamo così. I wonder if David is going to the party. Vediamo cosa possiamo trovare qua dentro. Armadietto. Whoa, that is a serious padlock on that locker. Hey David, what you hiding? Usiamo tutto il nostro potere per aprire questa cosa. Uno. E la data di matrimonio, forse? No. For once, I don't have time to search for the code. I need to find a way to break this padlock. Oh, look at the baby blue jay eggs in the nest. I better move his plank if I want to take the shot. Excuse me. Just one picture, please. Click. Another photo from my Arcadia Bay wildlife series. Foto. Uccellini. This plank is good for nest protection, but bad for a nest. Oh, thank you.
Sleep tight, my eggy legs. Sì, è meglio proteggerli, che non si sa mai, perché povere creature non è giusto che stiano alla mercé della natura e nel loro modo di essere indifesi, quindi non è il caso. It's amazing how much drama this living room has seen. Beh, certo. Vabbè, allora non ho tempo per cercare il password o comunque il codice, quindi ce ne I andiamo. helped Joyce lose William and now David. E quindi dire che per forza cercare il codice del lucchetto. Vediamo se nei documenti ci sia qualcosa di interessante e anche magari qualche indizio, ma penso che non ci sia proprio nulla. Leggiamo i messaggi, cosa almeno. Che poi non si capisce tipo la mamma e il papà di Max, dove sono, cosa fanno, non si capisce niente. Non si capisce niente. Giustino. Richard Marsh. Kate, poveretta. Qua non c'è più niente. Ricordiamoci di Kate, poveretta. Giusto per ricordarla un attimo. E mi si stringe il cuore realmente, perché io avrei voluto di più salvarla in qualche modo, ma purtroppo non è andata così. Vediamo se c'è qualcosa che noi non sappiamo. C'è quindi una cippa. Niente, allora proviamo a Should I have riportare la signed mail. the petition? Oh meow, Miss Grant. At least he has. Wish I had surveillance footage of that conversation. Niente. Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts too. Ah, il piediporto, Ok. vero? Sì. I can use that crowbar to pry open the locker. Che stupido che sono stato. Devo prendere questa. Invece sta lì a scervellarmi con Sorry, David, but I bet you would do the con same il, thing. con il codice. Forza bruta e via. Ci voleva gran poco. Oh, maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. Abbiamo fatto bingo? Punto di domanda. Mezzo bingo? Punto di domanda. Ne sa qualcosa, quindi vuol dire che ah, chissà. Score. Back to Chloe now. È veramente assurda questa cosa, ma perché e per quale motivo? Yo, Chloe! Are you ready yet? Puntini, 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 puntini. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel.
plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. Now let's go find out what Nathan is hiding in his room. We have to be extra careful. Vabbè. Max, now it's time for Nathan Prescott to be afraid of us. E qui, signori miei, ci stiamo avvicinando passo dopo passo verso il pericolo, perché comunque sapete bene che Nathan Prescott e la sua famiglia, quindi la famiglia Prescott, comanda pressoché tutta la città, e quindi dobbiamo fare estrema attenzione. Estrema. Hey, Max. How you doing? Oh, hi, Mr. Jefferson. I'm okay. And this is my friend Chloe. Yo. Chloe. Why isn't somebody as cool as you going to Blackwell? I was way too cool for this school. It's a long story. In actual files here. I can imagine. Max, are you sure that you're all right? It's weird just being on campus like everything's normal. I know. Lame as it sounds, life has to go on. I think there's too much going on in my life. On that note, Blackwell duty calls. Remember, I'm going to announce the winner of the Everyday Heroes contest tonight at the party, so I hope you'll be there to celebrate, even though I'm sorry you didn't enter a photo. I understand your reasons. You can't force an artist to work. I feel like a total loser, but it's been a hard week to focus. No pun intended. I'm proud of you for caring so much about a troubled friend, and I take hope in the fact that you have plenty of time to find your way. Perché? Get in the habit of putting your work out there. Thanks, Mr. Jefferson. I'll definitely be there tonight. Me too. I'll be Max's date. You better dance with us at least once. Nobody should have to see me dance. Plus, you don't want to watch the old hipster trying to keep up with the kids. I have some pride. Be seeing you. Yes, you will. Hot for teacher. Gross! Ah, hai capito? Not yet. Just wait until the Monella. rager tonight. Shut up. Don't be jealous because Mark Jefferson thinks I'm cool. I am so ignoring you. Fine. Since I'm here, I'll see if I can get some dirt from Justin. I haven't talked to him in a while. Now that is a great plan. Let's see if I can find out where Nathan is. Però sono curioso di sapere i segreti di Kate, perché in Principal fondo Wells was so loaded the other il night suo essere here. comunque chiusa, ovviamente oltre ai suoi problemi che ha magari di fiducia, che aveva, scusate, di fiducia o di depressione, che però era molto chiusa, però I don't think the molto Tobanga will ever give up any misteriosa. secrets to us. Sono proprio curioso, ma veramente curioso. That's so ironic that Warren asked Max to the drive-in. Brooke doesn't look happy that I'm going ape with Warren. Vediamo che mi dice Hey, la Brooke, ragazza. how are you? La Considering what happened to ragazza. Kate, I could be better. Are you okay? Beh, insomma. I need to find Nathan. Have you seen him around? Ask Warren. I mean, you're going to the movies with him and everything. Come on, Brooke. Don't be that way. Nathan was suspended, but he should still be on campus. Warren's not good enough for you? Okay. I saw Nathan pissed and walking off campus earlier. Good luck getting that date, Max. Ah, non posso tornare indietro, no? Beh, meglio così, va là. I might feel better taking your drone for a quick flight. Miss Grant finally gave up and let me fly her again. Vabbè, But you're going to the drive-in with Warren, grazie anche a so Max, you don't comunque. have time to fly my drone. Really? I can't fly your drone because I'm going to see ape movies with Warren? You are perceptive, Max. Now, excuse me. My drone needs me. Good. Nathan is not around. I should go back to Chloe.
Io voglio Hey, parlare... Rich, I could be better. Are you okay? Voglio parlare I delle can't get my balene. limited brain around that eclipse and the beached whales. I was hoping the science department had some ideas. Warren and I are supposed to compare notes and theories this weekend. Oh, he asked you? You know, science geeks stick together. But honestly, neither of us can explain this phenomenon. It's pretty scary. I need to find Nathan. Vabbè, riparliamo di Have you Nathan, seen him però around? sappiamo Ask già. Warren. I mean, you're going to the movies with him and everything. Come on, Brock. Don't be that way. Nathan was suspended, but he should still be on campus. Warren's not good enough for you? Okay. I saw Nathan pissed and walking off campus earlier. Yeah. Good luck getting that date, Max. I might feel better taking your drone for a... Miss Vabbè, ma Grant qua finally gave up and let... sappiamo già. Really? You are perceptive, Max. Vabbè, ciao. Qui non c'è niente. I had to clear away another batch of dead birds today. That's cool to see that Samuel's not alone. How are you doing, Max? Been a tough week. Questo è molto I know. ambiguo Yes, it e has, Samuel. disturbante. How are you? Sad come si and comporta confused per like la voce everybody che else in ha. Arcadia Bay. Personaggio You look like you particolarmente have a lot of ambiguo. questions too. I definitely have questions about what's happening to the animals in Arcadia Bay. Oh, many do. These poor creatures have no choice in what happens to them. How can anybody explain all those poor beached whales? My dad was a fisherman, and he'd take me out to hear the whales sing. Now they just cry. Ok. Direi proviamo su catastrofe ecologica. Do you think this is some kind of eco-disaster, or... I think it's more than that. Somebody is causing all this to happen. You think Vabbè. so, Samuel? You and Arcadia Bay are connected by time and tide. So, next time I have a question, I'm coming to you. Questa però è una domanda, no scusate, un'affermazione abbastanza particolare, perché ha parlato di collegamento tra Max e Arcadia Bay. Well, I'm E glad to see your sotto squirrels sotto are still magari healthy and happy ha a che on the fare con i campus. poteri, Me too. la manipolazione del tempo, If something happened to them, o qualcosa di simile, o Not as qualcosa che long lui as you're sa. here to take care of them, Samuel. the only thing that calms them is food. Lots of food. Which reminds me that I have to feed them now. Scoiattolino, bello che sei, come il sole. Sorry to bother you again, Samuel. There's no bother here, Max. I still have a million questions about what's happening to Arcadia Bay. That must be why Miss Gant says you're one of her favorite students at Blackwell. Even though Miss Grant likes me, I have zero science skills to explain that eclipse. As I was just saying to her, that's because science has no explanation. No offense to Voglio Miss tenermi la Grant domanda here, di this Rachel is per just ultimo. the beginning. Beginning of what? Oh, I don't believe anything ever ends. Especially time. That's why I can sense something bigger is coming to Arcadia Bay. And Max, I don't like it at all. Sensazioni negative. Sembra quasi un simile sensitivo. I'd rather be in her class than the Vortex Club. Yes, you would. Rachel saw right through them. She's not the only one. Nobody should be trapped in the Vortex Club.
Get out now, Max. While time is on your side. Rachel. I keep thinking that Rachel Amber has a few answers. If we can find her. If Rachel wants to be found. Do you think she's alive? She'll always be alive in our hearts. Sometimes that's all we have left. But... Max, all I can tell you is to stay on your path and you'll find what you're looking for. Rachel Amber is waiting too. I definitely have questions about what's happening to the animals in Arcadia Bay. Oh, Ok, quantomeno non tornerà più. These poor creatures have no choice in what happens to them. What do you think about all those dying birds? Samuel had to bury dozens near the Tobanga. Tobanga? Is that cool with the Tobanga? Qual è Tobanga? We'll find out if the souls of the bird move on. Not that we can prove it. It's so ominous. Unless it's fate, then it doesn't matter. Totem. More questions than answers. Samuel is always here to talk. Oh, David, Nathan. Blackwell is so sad and quiet since Kate isn't here anymore. Yes. You can tell that the campus is different now. And you reached out to her when everybody turned away. Samuel, you're the eyes of Blackwell. Did you know Kate was being bullied? Most everyone makes fun of me. But Samuel warned them about Kate. I hate bullies, Max. I believe you. Kate just needed some more helpful spirits like her friend Max. I hope she finds them now. Have you seen Nathan Prescott around? That would be hard since he was suspended. You don't sound sad, Samuel. Nathan hurts people. The end. What do you really know about him? Not enough to help you, Max. I truly wish I could. Tutte informazioni molto importanti. Do you ever talk with David Madsen? He talks to me. I listen. That's how David operates. He sees things, not people. But I think he sees you, Max. Why do you say that? Because you both see with cameras. I think you have better vision. In effetti è vero. No, Max. Le I just look at everything from David dalle a different telecamere. angle. I'm sorry. I better get going now. My ass. I think everything is changing here. Hi, Miss Grant. Max, you always show up when I'm talking about you. I'm still bragging about you and the other students making Blackwell surveillance free. Come avete sentito, ha detto delle cose molto, e ripeto, molto importanti, significative, che nel corso dell'avventura, della storia, potremo girare a nostro favore. Delle conoscenze importanti da questo punto di vista, e che è molto private. I don't think surveillance would have helped Kate Marsh. Oh, Max. E questo ci aiuterà nell'indagine. Kate is the sweetest student I've ever met at Blackwell. And they can be so cruel to each other. Do you need to talk to a counselor? Usiamo un po' l'ironia, dai. Blackwell Academy needs the help. There's something terrible going on here. You see it, right? This week hasn't been Blackwell's finest hour. But me and some faculty members won't rest until all the students here feel safe, not bullied. Kate was drugged at the Vortex Club party and bullied by them until she ended up on the roof. How do you stop that? Shut down that damn Vortex Club for a start.
I don't mean to get riled up, but that party should have been postponed. It's extremely tasteless given what happened with Kate. Prescott e più o meno sappiamo tutto. Chiedo del preside Wells. So, why doesn't Principal Wells stop the party? To be honest, he doesn't seem to care about what's going on here. Raymond Wells has saved this school from financial disaster, and he cares more than you know. You're wise, but don't be so quick to judge everybody. You're right. I just wish this could be the school that I dreamed about before I came here. I hear you, Max. I love seeing you and Warren and all my students at your best here. But you're all too young to be so cynical. But you truly give me hope. I was hoping you could explain some of these crazy things Insomma, tutto gira intorno quasi al vortex. Al vortex club dei Prescott e dell'elite dell'Accademia. Much less the snow in Wales. There must be a scientific explanation. Stiamo molto When my friends at realisti. NASA tell me they can't explain a solar eclipse without a single theory as to how or why, maybe it's time to get worried. Like they are. I am worried about reality. I feel like it's changing right in front of us. You and Samuel both. We were talking about that before you came over. Our planet is changing, but it's not mystic. It's erosion. So, you don't think this could be some kind of prophecy or something? Andiamo Max, verso il You misticismo know in how questo caso. fascinated I am by Arcadia Bay legends. But I haven't found any apocalyptic signs yet. Unless you count those end-of-the-world posters. Unless you know something I don't. Viaggi nel tempo, What dai. about direi. wormholes and chaos theory? Like time travel stuff. The only wormholes in Arcadia Bay are underground. And chaos theory is just that. But if this is about time travel, sign me up. Would you really change time? Not after reading that Bradbury story, A Sound of Thunder. I won't give it away, but it involves dinosaurs and butterflies. Time is Le like a thread, farfalle, Max. signori. One tug and it all can unravel. Le I was looking for farfalle. Nathan Prescott, E and qui I thought he torna might be in your class. Mr. Prescott has no class at all. simbolismo I didn't think you were friends. della farfalla, quindi nel viaggio del tempo e quant'altro, che poi scopriremo nel tempo e andando avanti. You probably know him better. I've tried. Nathan is a Prescott, and with that comes a lot of baggage. Too much for one teenager. This week was the proof. Principal Wells did the right thing. I know. Nathan needs real help. Yes, he does, Max. I did try once, but Mr. Prescott didn't appreciate my help. I did see Nathan leaving the campus looking angrier than usual, so maybe it's good you haven't found him. I'm sorry, Miss Grant. I have to get going. I'll see you later. It's always good talking to you, Max. Scientist, I'm fascinated. As Michelle Grant, I'm very worried. Enjoy the big game, Zachary. I hope it's not the last. Justin, it's been so long since I've seen you. Because you're way too cool. I can tell that Justin is really into Chloe. So much shit going on, man. Try going to Blackwell. Guarda. So I Good thing I didn't let Chloe take that money from Principal Wells. Ah, vedi. E anche qua, come potete vedere, ho fatto la cosa migliore. Good thing I didn't let Chloe take that money from Principal Wells. Okay. L'accesso per i disabili. Ah no. Volito male io. Vai, comunque. Ho fatto qualcosa di buono, dai. Coast is clear. It would be so cool if you and me were going to school here together. But now you can have Mr. Jefferson all to yourself. Ah, you suck. Now let's get into Blackwell Ninja mode.
come avete potuto notare, molti discorsi sono fatti So lame they don't have co-ed dorms here. in modo che tutto torni finora. Ci dà degli indizi per il futuro, quindi altre notizie, altre informazioni, così possiamo arrivare preparati alla resa dei conti. Ma comunque, signori miei, per oggi è tutto. Spero che questa puntata vi sia piaciuta. Ditemi la vostra, di cosa avete capito, di cosa o che cosa pensate di quello che avete sentito, dei discorsi del viaggio nel tempo, delle farfalle, di tutte queste notizie su Kate, Nathan, David. Cosa ne pensate, e fatemelo sapere nei commenti sotto il video. Ragazzi, secondo me la prossima puntata sarà ancora meglio di questa e molto molto interessante. E dunque per oggi è tutto. Vi ringrazio per aver visto questo video, spero di non avervi annoiato troppo. Alla prossima e ciao a tutti i players, ci vediamo, grazie mille.